really beautiful woman. Nina muko busente bwange. Nemugamba Naava nemukuba amanda. Wimanyi nga webiri. We go out on a couple of dates. I tell her, Naava, I love you. Can you please tell me you love me too? I know. love you. she says, I love you. Ochitegera, it's word of mouth. We have not committed. Ochitegera, to anything. out of word of mouth, we are adults. You know what's going to happen when we are Course, together. one thing will lead You to add the actions onto that. I do what? You add actions onto that. Then things happen. Yeah. Olubuto ne lujja Yeah. ng'alina oluzaala. Okitegeera. That leads me to the question that we're going to have today. Yeah. Who is supposed to be responsible for when you get pregnant? If you have a boyfriend, are you the one to say that, honey mukwano, I think next year katuzaale? Oba boyfriend we agamba nti kati nze njagala omwana? Is it a conversation we are even still having in this 21st century? Katutandike n'omukyala. njagala nnyo kitwaliramu the spiritual, kubanga the spiritual is responsible for the physical. Yeah. The spiritual realm, whatever happens in the spiritual affects the physical. The physical. Kati batugamba tutya mu byawandiikibwa, he who finds a A wife? finds a good thing, not he who finds a husband. Husband. Kati kisookera wa? Kisookera ddala ku mutwe yaani. Omwami waweebwa obuvunaanyizibwa oli w'amannyo struba. So if I came and told you that, kansoke nkujjeyo kati, if I told you that I love you and things are not going okay, before I tell another person that I love them, I have to say I do not love you anymore. You first have to break this covenant. The process is pretty long. Olina okumaliriza oggala oluggi luli nga tonaba kuyingira luggi lulala. Wanji Naava. Like seriously, you'll be affected I feel like in the the long process run. is wanvu ye mami. Oli mukubira Ewanguye naye twagala nnyo shortcut tuleetedde ebizibu mu ggwanga lino. Batman, nati Nathan. Obudde tubuyina okugenda n'ogamba olimba I don't love you anymore. No, because according to the memes ezibeera ku ba X, kiba kijambi. I know. Yeah. I know. Naye kati tukikwasaganye tutya, because according to Naava, it's not just word of mouth. Omuntu oba omugambye nti I love you. It is a covenant. That Is you it? cannot play around with such things. Yeah. Since gye wakulira What was Ogamba and how ekyalo you brought kyonna? up, you see, Naava is saying, depending on scriptures, of which the scriptures is nowhere three, yes, but also where people interpret the scriptures. Even that love is a very funny thing. Ne gwobeera awo ng'omuntu, they make you feel differently, and when it goes, it goes. Sometimes if you don't know it has gone. Okay. Ate kati atoddeyo omugambe gundi The feelings that me. Olumu ate munne omanye ekyewuunyisa, omanye ekiri magiko, olumu totera kwogera nti I love you. Yes. Olumu totera kwogera. Ebintu byekola mwana gwani gugenda obeera naye nga tomugambye nti I love you. ebintu byali byekozeeko. Ebintu byali byekozeeko, ogenda olaba mubadde kaŋŋambe ku sipiiki awo. Guys, me I agree with Atin. Eri omuntu honestly nga ng'obulya buli kimu kinyuma bunyumi. you even don't want to say the word I love you, think about it. Naye embeera. Kati wali obaddeko n'omuntu nga tomwatulidde nti omwagala just ne mugamba nti feeling. Ne mubeerawo nga feeling. Ate gumobeereri. Just a crazy, waliwo kye bayita crazy ride. I agree. Just I agree, wagenda Atin. ng'ebintu I binyuma agree. bunyumi ne weekanga nga bintu bya sipiidi. Abantu beewasizza ate ne bawangaala. Nga tomugambangako nti ngeri gye nkwagala. beefunamu ng'ebikolwa byokka like yo, for God so loved the world. Okay? Mulira omwana ono. Ulira bwe yayagala naawa, you understand? Yes. Teyakoma kwagala, yalaga, you understand? Kati abantu abamu bakola ebikolwa nga mutuufu kizibu okubyewala. Abantu abamu baagadde bannaabwe nga tebabagambangako bintu I love you. Koze ebintu I love you omwana yakayiga oluzungu ndowooza asobola okukyogera. Okay. Sagala kunafuya nnyo kigambo I love you, but it still holds water when someone tells it to you ng'akimiininga. Naava, omwana yali akubiyeko ekigambo ekyo ng'akitegeeza. Butuufu. As a lady, Naava yakikiridde abakyala bano. Would you be with a man nga they have not expressed their feelings towards you? Mbu tulimu vibe. Nga tagaba bimuli. Ate kajjukira we're the weaker sex. Okitegeera tubeererawo emotions. Okimanyi we're so emotional, abakyala tuli emotional. Olina okuba nga obusaawa omuliisa ekigambo. Henry okimanyi? Kimanyi. Nati naawe ndowooza okimanyi ne ati okimanyi ebitubeezaawo. Olaba chick wali akubye otandikirawo
nkukolere kino that attention kwegamba we're just that we're created that way to receive. I know. Okitegera we're in the receiving end. Love tokoowa ey'omukyala mwe mukoowa kubanga yo physical ate webakoowa batambula nga teboogedde ate batambula nga teboogedde okitegeera nosigala ng'oli ku page eno omwagala naye n'abakyala batambula nga teboogedde not just ebintu bimenya nnyo ba manyi byonna badman nati bisinziira muntu gy'ayitidde tugambe wantandikirewa wenyini awo wali you know it's very difficult ogamba I'm supposed to tell you I love you. What if my actions are going to speak for me and I don't really have to say that? exactly that's also very important. Okitegera. So what I am, what I'm about. So ekigambo I love you kiba just kiba kiteekamu stamp. Okitegera. Eventually after you've seen it and omukazi ayinza n'okunsooka. Yeah. okusooka okikigamba naye nga gwe tokimugambye ayinza okunsooka. gwe lwaki omumiru baba guteekamu buleeki You see, ola Henry kyogambye nti lwaki ekigambo I love you this is abamba kinafuya is because munno ababyogera nga bye basanze ndo minute omwana omulabire ennaku 3 nnya because akusanyisa nga I love you naye me I go with what Adin said vibe olaba oba n'omuntu you meet them randomly stranger yetwesanze tugeze tuze ku Galaxy FM musanze then as the more you communicate vibe neekula okitegeera temegera are we looking tukanga at short term or long term even long term let me tell you Henry eri omuntu gwogenda okusanga and you actually least expect you've had that song of fun love in the what something like that mysterious places Sharon. Yeah so you've omuntu omusanga nga tolina nakirowooza nako tokisubyanga nako nti that's the type of person you'll be with listen ne embeera neekula women need closure kyemanyi even men we all do but women mostly because she's giving in many are hunters so when you go to Naava Nagana you're going to jump Lindako women are hunters too. Hey! Women are hunters too. Omukazi ayinza okwetega ayagala okola ekyomukwano naye yeetambuza n'agenda n'ayimirira wano n'akubamu n'obuviri I know. so they are hunters as well. But still it's They the hunt man us to hunt them. it's the man that initiates to do olaba that. ne mu nsiko waliwo bu antilope nga buba bukooyo obeerawo nga kaagala kuliibwa ne kalaba wali empologoma ne keeyisaayisaawo Henry, you realize essaawa za leero erwa mwe tuli abakazi bali ebiseera ebisinga exposed than men. but also abakazi- because n'abakazi abakazi temukyabakwana bali exposed than men nti okusanga omukazi ng'ali for instance 25 oba musajja ng'oli 25 there is a possibility nti akusinga okumanya ebintu bingi oba akyogedde bulungi oba na field mash ebiseera That ebisinga is aba true. akusinga okumanya ebintu bingi so ebiseera ebisinga ng'okumukwana ogenda kuwulira nti oli musajja wamuwangudde n'ebiseera ebisinga yaaba that reminds me Yaba of someone yakkiriza. yagamba nti mwe muloozamu abatukwana mba nakwanye dda nenkupulaninga gwogera tugokyogera Nga ye. finishing game ogudde bugwi mu mbi ng'ogudde mu mbizi let's get back to the conversation kati awo mbanga byonna biwedde ekyokwana kale tukijjeewo we don't care who Yeah. ng'omufunye who initiates the conversation of okay kati let's The have this sound. child It has to Naava. be the man, let me tell you. nze ndabye bagayi bangi nga babagamba Anti kati ndufunye sina gye ndaga nga gayi abadde tali redde ekintu ekyo era what happens next mubeeramu obuntuntu leero weetuli enkya tetuliiwo okitegeera kubanga one party gwe baawa responsibility akoze eki astepinze out mulina okuba n'enkolagana mulina okuba n'omukwano muyita vibe mulina okuba nga mulina vibe kubanga kino ekintu tekigenda kujja tekigende mwana bwogenda mumuzaala tagenda kugenda yet muyinza n'omusooka nga yakyaliwo so abeera nammwe till eternity till the end okitegeera so it has to be the man to initiate this kubanga at the end of the day ali responsible n'omukyala I feel like it's supposed to be a discussion between two people who are in a serious relationship. Ibaga munange kati in 3 years time where are we going to be if they are serious? Ate nze ndaba omukazi yaba alina okinitiating to see whether the man is serious. exact If the man is not serious, lwakuba ondi wala nandikwadde obudo that's my say. Naava, according to Nati, it's the woman. Because Nange, you know why? I believe one, it's supposed to be a conversation by both of you, but the woman.
the woman omukyala yasala n'agamba let me settle with this Tuzaale guy. omwana. A man can settle with 3-4 women. Do you know that? Ekyo kyo kimanyi kubanga Emotionally, ye era- financially, ye physically, era settle with gye them. tulimu. For Five women. stable But relationships. you as a woman, because you're going to carry that child for 9 months, Yeah. it has to be initiated by you. Yes, bro. Henry, Olabaye, I agree with what you're saying. It has been shared by the woman. Naye, what scenario gyotunuulidde? You're looking at a scenario whereby you're two people in a relationship, nga mwagalana. Together, you discuss and agree. You're like, you know, man, we are going to be together forever, and we are all for as long as we can be together, and we're going to have a child. Instead of seeing her in that type of relationship, that man is going to decide, man, the next year njagala mwana, I should start thinking about it. About ogambe man, financial is not about this and that. There's one thing you're forgetting, me, which I always find very, very, very disturbing, is when a man decides njagala kubeera na mwana, maybe Henry Gwemba then kusaawe no yaliwo Henry oba ndabikidde bulungi kamufunemu omwana. Now that is very different. But second, if it's normal conversation to you, we are in a couple, we are dating, anyone can decide. Actually, it can be a mutual discussion of, man, we should have a child, when, how, or even how many do you want to have. When abana mukaga no mwagundi oli mulalu, school fees njagala babiri. But for me, my biggest issue is omukyala abeereyo n'agamba gaayo oyo maani alina ekirevu njagala omwana nga mujje mu gaayo oyo najja. So that's the challenge. Yes. Nati, how did yours happen? Let's get personal a little bit. How mine happened? Well, it was a beautiful. I don't mean the process of happening. I mean, it was a beautiful, you know. It was a beautiful evening. The rain was raining. No, but the entire, you know. The entire. Well, we had a good chemistry. Everything was going smooth. So while we were there, like good news. Guess what? You know what? So you were happy. So it's not a conversation you had. Just chat. No, we didn't have a Jabuzi. conversation. We were in the same chemistry. Oh yeah. Yes. Naava, yours. Omanye mumulaba ndi nnyo ku ludda lw'abakyala. It's because we decided to stick with you. Ebisigadde kola decision. Kubanga ffe twakkiriza dda. We were very tukkiriza. So whether you want tomorrow, naye today, kati or omwami ye I know kuinitiating ekintu kino kubanga ffe already tuba tukolera etya tukkiriza nga tulinda bulinzi si ndowooza kinzijaayo omusajja cause ensonga zonna zidda ku musajja still oba okimanyi nti you are not ready for something either don't go for it or if you go for it kati kambuuzeewo nga fala mwana oli ne baby omweyagala you're in a relationship you've given yourself, you've tied the verbal covenant nga Naava bw'agiise omugambye I love you nagamba I love you too mubeera mwenna okitegeera for some time there is a time that's going to reach when sasi kunyama ng'ebintu ebimu yatebiggwa okitegeera nga sasi kunyama you know what I mean so sasi kunyama definitely sometimes the deposition will be in a deceased team okitegeera before you know wajjira n'akugamba baby okimanyi nti omwezi guno akantu sinnakalaba. I have seen men that have been told that ne bagamba oba nzirike oba nsooke nfeewo because it's not a conversation they had. They were not ready for it. Ate omuwala n'amugamba nze ne bw'ofumba ejjinja n'eritokota teruvaamu. Let's talk about that after the break. This is Galaxy FM. Zina.